AM 23. Mars 1960 benutzt ein Reicher Casinobesitzer im VIP-Bereich des Sands Hotel Casinos in Las Vegas ein Belatigens Wort gegen Sammy Davis Jr., das im Raum Verstamen ließ. Aber was Elvis Presley in den nächsten 60 Sekunden tat, hat nicht nur alle in diesem Raum schockiert, sondern auch etwas über seinen Charakter entfällt, das die meisten Menschen nie gekan haben. In 1960 war Las Vegas ein seltsamer Widerspruch. Es war die Hauptstadt des Entertainments, wo die berühmtesten Stars jeden Abend vor ausverkauften Zuschauermengen auftreten. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford und Joey Bishop waren auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Sie traten im Sands Hotel auf, wo es Nacht für Nacht mit ihrer Mischung aus Musik, Comedy und cooler Eleganz das Showroom füllten. Trotz des Glanzes und der Pracht war Las Vegas immer noch ein Stadt mit starker Trennung zwischen den Menschen. Schwarzkünstler konnten Zuschauer unterhalten, durften aber nicht in den Hotels übernachten, in denen sie auftreten. Sie durften nicht in den Restaurants essen. Sie konnten nicht einmal den Haupteingang benutzen. Sammy Davis Jr. war ein sehr talentierter Künstler, der Singen, Tanzen, Schauspielern und Imitationen machen konnte. Obwohl sehr talentiert war, musste trotzdem durch die Küche in Sands gehen. Elvis Presley war in Las Vegas und hat ein Reihe von Shows am New Frontier Hotel gemacht. Seine Karriere als Schauspieler begann erfolgreich, aber genas immer noch Auftritt vor Publikum, weil deren Energie schätzt. In diesem Abend hat seine Show verbindet und war eingeladen worden, im Sands zu Susan, wie die Ratpack auftreten und vielleicht danach noch Zeit zusammen zu verbringen. Die Verstellung der Ratpack in diesem Abend war sehr aufregend. Frank war in einer außergewöhnlichen Verfassung. Dean war wie immer sehr lustig, und Sammy hat das Publikum mit seinen Nachahmungen und seinem Gesang begeistert. Nach der Verstellung wurden einige in die VIP-Lounge eingeladen, einen privaten Bereich hinter der Bühne, wo die Stars entspannen, trinken und sich ein Publikum erholen konnten. Elvis saß auf einem Sofa, trank ein Coca-Cola und sprach mit Dean Martin über ihr zukünftigen Filmprojekt. Sammy ist auf der anderen Seite der Raums, immer noch im Anzug, weil Energie nach der Verstellung, lacht und scherzt mit einigen anderen Künstlern. Frank stand im Mittelpunkt der Raums und lustig geschickten, über die alle lachten. Nur den Gast durften in die VIP-Lounge. Manchmal konnten Geld und Macht Toren öffnen, die Talent nicht öffnen konnte. Ein Mann namens Harold Beckman, der Besitzer von drei großen Casinos in Las Vegas, war einer der Leute, die in jenem Abend hereinkamen. Beckman war in seinen 50 Jahren, übergewichtig mit zurückgegelten Herren und einem Touren Anzug, der seine grobe Persönlichkeit nicht verbergen konnte. War jemand, der dacht, dass sein Geld ihm erlaubt, alles zu sagen und zu tun, was wollte. Beckman betrat die Lounge mit einer selbstbewussten Haltung, der se gewissermaßen besaß. Besaß einen Teil des Sands und alle Wissen, dass die Macht hat, Karrieren in Las Vegas zu beeinflussen. Begrüßt Frank sehr vertraut, klopft Dean auf den Rücken und sah dann Sammy Davis Jr. an. Sammy erzählt ein Geschicht mit viel Energie und Gestik, die alle zum Lächeln bracht. Beckman ging mit einem Getränk in der Hand hinüber und unterbrach. Beckman rief laut nach Sammy, so dass alle im Raum hören konnten. Die Verstellung heute Abend war großartig. Wisst wirklich, wie man unterhalt. Als sagt, Lut, hat die Aufmerksamkeit einiger Leute erregt. Sammy lächelt und nickt, wie immer professional. Danke, Herr. Ein Person namens Beckman. Schön, dass es dir gefallen hat. Beckman trank lang und sagt dann etwas, das alle im Raum verstehen ließ. Du hast ein gut Verstellung abgeliefert, aber weißt du was? Bist du einfach nur ein weiter Person in einem Anzug. Der Raum wird sehr kalt. Das Gespräch indeed plötzlich. Das Lachen hört auf. Alle schauten zu Beckman und dann zu Sammy, zu verstehen, was sie gerade gehört hatten. Plötzlich verändert sich Sammys Gesicht. Das Lächeln verschwand. Seine Augen wurden groß, nicht vor what, sondern vor Überraschung und Schmerz.
Ein Mann, der sein ganzes Leben lang mit Rassismus konfrontiert war, der seit seiner Kindheit im Vaudeville mit Beschimpfungen, has und Diskriminierung umgegangen ist, hat man gedacht, hat ein Artschutzdagegen entwickelt. Aber die Wahrheit über diese Art von Hassist, das nie aufhört zu verletzen. Es verletzt dich immer wieder. Sammy stood still, even though he had been cut many times before. Sein Mund nicht sich, alsob etwas sagen word. Es worden kein Wort gesprochen. War geschocht und konnte nicht verstehen, das ihn gerade jemand das gesagt hat. In diesem Raum bewegt sich Frank Sinatra, der vorher auf der anderen Seite der Raums war, watten auf Beckman zu, warender von seinen Freunden und Kollegen umgeben war. Dean Martin stellt sein Getränk ab und workt nicht mehr entspannt, sondern engespent. Alle Personen im Raum warteten gespannt darauf, was als nächstes passieren word. Beaver Frank Beckman erreichen konnte, stand Elvis auf, Beaver jemand anders reagieren konnte. Elvis saß ruhig in der Ecke. Als Beckman dies Wort aussprach, ändert sich etwas in ihm. Legt sein Kohle vorsichtig ab, alsob Angst hat, dass es fallen lassen konnte, wenn nicht sanftgenig ist. Dan ging mit einem bestimmten Ziel durch den Raum, so dass alle zurückwichen. Elvis stellt sich zwischen Beckman und Sammy, nicht feindselig, sondern schützend. War nicht groß, aber in diesem Moment schien den ganzen Raum zu füllen. Ein Mann namens Herr. Elvis sag leise, aber deutlich verständlich, in der ruhigen Lounge. Sein südlicher Akzent war starker als sonst, besonders wenn emotional war. Ich mochte, dass du das, was du gerade gesagt hast, wiederholst, weil ich es nicht richtig gehört have. Beckman lächelt selbstbewusst, weil Alkohol getrunken hat und sich motig fühlt. Hast du Michigan gehört, Elvis? Ich hab gesagt, dass nur ein weiterer ist. Elvis hab sein Hand hoch und unterbrechen. Elvis sagt nie leise, aber mit einer scharfen Kante wie zerbrochenes Glas. Ich word dich jetzt unterbrechen, weil das, was du gleich sagen wirst, entschieden word, ob du selbstständig aus diesem Raum gehst oder getrieben wirst. Die Gefahr war nicht offensichtlich, aber klar erkennbar. Beckman legte nervos und sucht dem Raum nach Unterstützung. Komm schon, Elvis. Ich mache nur Spaß. Sammy verstet, dass ich einen Scherz mache. Stimmt das, Sammy? Sammy stand immer nach de und Deck darüber nach, was passiert. Elvis ging einen Schritt nachher zu Beckman. Lassen Sie Michigan innen etwas sagen, Herr. Beckman machte, dass alle Personen im Raum es hören. Sammy Davis Jr. ist männlicher als du jemals sein wirst. Hat mehr Talent in seinem kleinen Finger als du in deinem ganzen Körper hast. Hat mehr Stil, mehr Word und mehr Mut als ein Fegling wie du jemals begreifen konnte. Es war überhaupt kein Geräusch im Raum. Frank Sinatra stand die und beobachtet mit verschränkten Armen und einem leichten Lächeln im Gesicht. Dean Martin bewegt seinen Kopf nach oben und unten. Alle anderen waren überrascht. Niemand sprach mit Harold Beckman auf dies Weise. Der Mann hat zu viel Kontrolle über Las Vegas. Aber Elvis war noch nicht fertig. Weißt du, was der Unterschied zwischen dir und Sammy ist? Elvis sprach weiter und sein Stimme word lauter. Sammy hat alles, was hat, verdient. Jeter Applaus, jeter Dollar, jed Anerkennung zult. Hat es verdient, weil besser als alle anderen war. Hat harder gearbeitet als alle anderen. Fair behandelt zu werden, muss man de Pelt so gut sein. Was haben Sie verdient, Herr? Ist Beckman? Du hast Geld von deinem Vatergerb und dir damit Respekt verschafft. Aber das, was Sammy hat, kannst du nicht kaufen. Talent cannot be purchased. Man kann Word nicht kaufen. Du kannst auf keinen Fall das Recht kaufen, in vor seinen Freunden respektlos zu behandeln. Das Gesicht von Beckman war jetstrot, ein Mischung aus Scham und what? Wart mal ein Minute, Elvis. Du weißt nicht, mit wem du sprichst. Ich kann einen Anruf tätigen und Dan?
Elvis hat unterbrochen. Du wirst sicherstellen, dass ich nie wieder in Las Vegas arbeiten kann. Du wirst Michigan auf ein Schwarzlist setzen? Mach den Anruf jetzt. Ich gehe lieber nie wieder in die Stadt, als nach ein Sekund mit einem Mann im selben Raum zu verbringen, der Glot, das sein Geld ihm erlaubt, Menschen wie minderwertig zu behandeln. Elvis dreht sich und Sajeten im Rahmen, schaut Jetem direkt in die Augen. Das gilt für alle Personen hier. Wenn du denkst, dass das Verhalten dieses Manns in Ordnung ist und du damit einverstanden bist, dann bist du nicht mein Freund. Wenn du genauso eingeschüchtert bist wie ich und denkst, dass kein Mann so angesprochen werden sollt, dann solltest du jetzt den Mann unausern. Kurzjährig hat sich niemand bewegt.